Everyone, good morning. Welcome back. Yeah, so everyone able to see my screen? All in this. Screen కనిపిస్తుందండి. Yeah. So yesterday we discussed about how to create Linux server, right? Linux server create chesam. What are the features available while creating? What are the AMIs available? Amazon Mission Images, right? And also, what are the different flavors available? How can we use the free tier servers? How can we create the free tier servers? So anyone having any questions? So everyone created the account, right? Account create చేశారండి everyone. Given challenges. Me create in the account. Sir, it is showing services, it is showing Services. Click console for EC2. It is not showing base 24 hours time. Check account information like that. It is showing. Why it is not? Okay. Sorry. Teacher laptop is show the answer class. Fine. So today, one more time, we can create the server, Linux server, and how to connect Linux server. And two ways on PPK and PEM formats. You can check the differences. Okay. Fine. Yeah. To create server. So I can create just services, compute, and EC2, right? Yeah. So when I click on services here, these are the recently visited services. మీరు ఎక్కడి నుంచి కూడా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ సర్చ్ హియర్ EC2 అంటే డైరెక్ట్ గా EC2 వచ్చేస్తుంది. ఓకే. యా. సో క్లిక్ ఆన్ EC2. బిఫోర్ సెలెక్టింగ్ EC2 we need to decide the region, right? ఏ డేటా సెంటర్ లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. This is most important, right? Yeah. So click on EC2. So click on running instances. ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదంటే directly click on launch అని చేయొచ్చు అక్కడి నుంచి కూడా, right? So click on running instances. No running instances currently in my console. One instance is there which is in stopped state, right? Now click on launch instance. Instance is a server, right? Yeah. Now we can give the name, server name, some test server. Select AMI, first AMI. So Amazon Linux లో ఉండే flavors, ఇవన్నీ కూడా flavors, whatever flavor you want to select. So only Amazon Linux లో ఉండే flavors, right? So మీరు browse కి వెళ్తే number of flavors కనిపిస్తాయి, right? See, these are the different flavors available. Ubuntu flavors, Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Windows, right? Yeah. Select first one. Now go down here. T2 micro only. T2 micro is the free tier eligible, right? So key pair. Key pair, yeah, you can create new key pair now. Yeah, key pair name we can give. Something I can give. Yeah. Now PEM file only can create. So create key pair. Click on this. One key pair is downloaded, right? Now security group. Security group also. I want to create new group. Select create new security group. So if you want to give your custom name, click on edit, and here you can give security group name. You can give whatever name you want to give. DevOps 66. Same name I want to give. Description also I want to give same. Right? Yeah. SSH port 8 GB storage is enough. Okay. Click on launch instance.
Yeah, so now the instance is launching. Instance launch అవుతుంది. సో ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాం yesterday మనం. Okay, so ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాం. So today we are going to connect this server. How can we connect this server? How can we convert PEM file to PPK file? So how can we access by using a default user? So we'll try to understand. Yeah, now, so this server is in running state. See here, this is the running server is in running state. So now this is our key pair. This is our key pair, right? So this key is a PEM file. So PEM is a text format, right? PEM format. So this PEM format Putty will not understand. So if you want to connect, మీరు Linux server connect అవ్వాలంటే ఎలా connect అవుతాం మనం? Through either Putty or mobile stream. One more interface is there. So mobile stream గానీ Putty గానీ. So ఇలా interfaces చాలా ఉన్నాయి మనకి. So any interface, okay? Yeah. So before connecting, first we need to convert this format PEM file to PPK file. We need to convert. So how to convert? This is very important, right? Yeah, how to convert? Yeah. So before converting, what I will do? I want to download Putty. Putty required, right? To connect. First we can download Putty. How to download Putty? Yeah. So now you can search here in the browser. Download Putty for Windows. Download Putty for Windows. Yeah, so take this URL. So this is the official site. So puttygen.com is the official site. So click on this. Go down here. Go down. Go down. See here. So MSI files. So 32-bit Putty 0.78 installer MSI, 64-bit Putty 64-bit MSI file. So this is 64-bit. This is ARM. Don't download ARM, right? So either 64-bit or 32-bit, as per your operating system, you can download, right? So how can we ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? either 64-bit download చేయాలా, 32-bit download చేయాలా, ఎలా చెక్ చేస్తామంటే, సో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 32-bit 64-bit చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్, రైట్? సో మీ విండోస్ 64-bit అనుకోండి, 64-bit Putty డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. 32-bit Putty డౌన్లోడ్ చేస్తే మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కానీ వర్క్ అవ్వదు, రైట్? సో ఎలా చెక్ చేస్తాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? గో టు దిస్ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళండి. సో నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైప్ ఏంటండి? 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ వై సో ఐ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ 64-bit ఓన్లీ. దిస్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్. ఇది డౌన్లోడ్ చేయకండి, ARM అనేది మనం యూజ్ చేయం, రైట్? సో దిస్ కెన్ డౌన్లోడ్. సెకండ్ వన్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో మీరేం టచ్ చేయకండి, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. జస్ట్ క్లిక్ చేసి వెయిట్ ఫర్ few seconds. This will be downloaded. Don't need to touch anything. See here, now it is downloaded. Yeah, so ఒకసారి డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత, Putty డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత క్లిక్ చేయండి, డబుల్ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, ఇన్స్టాల్, click on install, right? Once you click on install, this will be installed. So finally it will ask you to finish click చేస్తే మీకు ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సక్సెస్ఫుల్లీ, రైట్? సో I already installed, that is why I'm cancelling here. So this is small exe file. మీరు సింపుల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. మ్యాక్ OS మీరు సెర్చ్ చేయండి, గూగుల్లో మ్యాక్ వర్షన్ సెర్చ్ చేయండి. సో Putty ఫర్ మ్యాక్ టైప్ చేస్తే మీకు మ్యాక్ వర్షన్ వస్తుంది, రైట్? సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్, రైట్? Yeah, now once install this, Putty is available. సో మీకు ఈ ఐకాన్ వస్తుంది. సో అది ఇక్కడ టాస్క్ బార్ లో అటాచ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో మన యాక్టివిటీ ఏంటి ఇప్పుడు? వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ PEM file from the server.
ఆ పెమ్ ఫైల్ ని పీపీకే గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటేనే పుట్టికి అర్థం అవుతుంది, రైట్? సో పుట్టి విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ పీపీకే ఫార్మాట్, రైట్? యా. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? సో వన్స్ వి ఇన్స్టాల్ పుట్టి, along with the పుట్టి one more tool is installed, which is పుట్టి gen. ఓకే, మన పుట్టి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు వన్ మోర్ టూల్ ఇన్స్టాల్ అయింది, విచ్ ఇస్ పుట్టి gen. సో పుట్టి gen ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? టు కన్వర్ట్ పెమ్ ఫైల్ టు పీపీకే ఫైల్, we can use the పుట్టి gen. You can search here, సెర్చ్ చేయండి పుట్టి gen. చూడండి పుట్టి ఉంది, పుట్టి gen కూడా ఉంది, రైట్? సో ఓపెన్ పుట్టి gen, click on పుట్టి gen. Here, this is our పుట్టి key generator, right? So by using this tool, we can convert our PEM file into PPK file, right? Yeah. So మన PEM file ఎక్కడ ఉంది? డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది. So this is our PEM file, right? See here, PEM format. So ఈ ఫైల్ ని PPK గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, right? So now open పుట్టి gen, click on load క్లిక్ చేయండి, డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ చూపించట్లేదు మనం. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? Select all files. Click on select all files. See here, now it is showing. Select this PEM file. Okay. Now save private key. Click on save private key. Yes. Where you want to save? So I want to save PPK into my desktop. Select your desktop and give the name, whatever name you want to give. Yeah. Now click on save. Once you save this, you close your screen. See here, this is a PPK file. So had symbol వస్తుంది. Okay, PPK file. So by using this PPK, we can connect our server, right? Yeah. One more time I'll show you. Okay, one more time I'll show you how to convert. So just search here పుట్టి gen. పుట్టి gen search చేయండి. Click on load. Select your downloads ఉంది కదా, PEM file. Select all files. This is our PEM file, right? Select this PEM file. Click on OK. Save private key. Yes. Where you want to save? Desktop select చేసుకోండి, నేమ్ ఇవ్వండి, సేవ్ చేయండి. That's it, right? Yeah. సో మీ PEM ఫైల్ లో PPK ఫైల్ లో ఒకటే కీ ఉంటుంది, రైట్? సో జస్ట్ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేస్తున్నాము, పుట్టి అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్, రైట్? యా. నౌ సో మనకి PPK రెడీ అయింది. సో హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ దిస్ సర్వర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అవర్ సర్వర్, టెస్ట్ సర్వర్. This server I want to connect using పుట్టి, right? So పుట్టి ఓపెన్ చేసుకోండి, click on this. This is our పుట్టి, yeah. So interface to connect our Linux server, right? Yeah. Now this is our server. So every cloud server will have public IP, private IP, right? So to connect our server, we use public IP. మీరు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంటర్నల్ గా యూజ్ చేసేది ప్రైవేట్ IP. మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ IP చూపిస్తుంది, కానీ కనెక్ట్ అవ్వడం మాత్రం ఈ IP తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో కాపీ దిస్ IP, పబ్లిక్ IP, ఓపెన్ పుట్టి, paste here public IP, expand SSH, click on authentication, click on browse, select your key pair, click on open. This is the process we will follow. Okay, click on yes. Now it is asking login, right? Login ID it is asking. Close this. One more time I'll show you. Yeah. So if you want to connect cloud server, మీరు పబ్లిక్ IP కాపీ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఓపెన్ పుట్టి, పేస్ట్ హియర్, కంట్రోల్ V టు పేస్ట్ దిస్. పేస్ట్ చేయండి పబ్లిక్ IPని. సో బై డిఫాల్ట్ 22 పోర్ట్ తీసుకుంటుంది, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఎక్స్పాండ్ SSH, click on authentication, click on browse, select your key pair, click on open. Now it is asking you to give the login address, login ID, right? So మనం ఏ సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం? అమెజాన్ లైనక్స్ సర్వర్, అమెజాన్ లైనక్స్. సో అమెజాన్ లైనక్స్ డిఫాల్ట్ యూజర్ EC2 user.
This we have to remember, right? Amazon Linux default user is EC2-user. CentOS default user is CentOS only, and Ubuntu default user Ubuntu only. RHCL default user is EC2-user. This we have to remember, right? So Amazon Linux key default user EC2-user, Ubuntu default user Ubuntu only, CentOS default user CentOS, RHCL Red Hat Enterprise Linux default user is EC2-user. Right now, I want to log in this server. EC2-user is the username. Enter. Now I am able to log in my server. Right? Server look login again. So this is the interface. So ఇప్పుడు ఇక్కడ font size increase చేసుకోవాలనుకోండి. Right click here. Stage settings, appearance, change, bold, 14 or 16 ఇవ్వండి. Click on OK. Apply. So మీరు font size increase చేసుకోవాలి. Right? So ఇంకా background color, foreground color change చేసుకోవచ్చు. Right click here. Change settings, color. Foreground color అంటే మీ లెటర్స్ కలర్, రైట్? బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ అంతా వైట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, రైట్? యా, సో ఇక్కడ ఫోర్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ లెటర్స్ ఫోర్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ మాడిఫై చేయండి, కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఇవ్వండి కావాలంటే, రైట్? ఇలా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో మనం లైనక్స్ లోకి లాగిన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా డిప్లాయ్ చేసేసి సో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ టీమ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక యూజర్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలి. మనం ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి యూజర్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి అప్పుడు మనం లైనక్స్ టీమ్కి ఇవ్వాలి. సో దట్ వీ విల్ సీ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ లైనక్స్. సో కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి, రైట్? అసలు కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎలా యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం లైనక్స్ లో చూస్తాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, రైట్? యా, నౌ దిస్ ఇస్ ద వే వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ Linux server, right? Any questions and ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ ఆన్లైన్ గైస్? సో వన్ మోర్ టైం మీరు చూపించమంటే వన్ మోర్ టైం చూపిస్తాను. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఇంకోసారి చూపించండి. ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూపించమంటే Linux సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, అంతే కదా? సో ఇక్కడ మీరు లైనక్స్ సర్వర్ మీ కన్సోల్లో మీ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సోల్. ఇక్కడ చూడండి, జెనికిన్ సర్వర్ ఉంది, టెస్ట్ సర్వర్ ఉంది. ఈ సర్వర్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మీ పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ కనిపిస్తుంది. సో కాపీ యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ, కాపీ చేసుకోండి. ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే కాపీ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఓపెన్ కొట్టి పేస్ట్ హియర్ పబ్లిక్ ఐపీ, expand SSH, authentication, browse, select your key pair. సో మీరు ఈ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి కనెక్ట్ అవ్వదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో రెస్పెక్టివ్ కీ పేర్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో ఆ సర్వర్కి ఏదైతే అటాచ్ అయ్యిందో కీ పేర్ అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సెలెక్ట్ యువర్ కీ పేర్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూజర్ నేమ్ EC2-user. ఫైన్. సో ఇలా మనం లైనక్స్ సర్వర్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? క్లియర్, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్. సో మన పీపీకే పెమ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని పీపీకే కన్వర్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో డైరెక్ట్ గా పీపీకే కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పెమ్ ని డౌన్లోడ్ చేసి కన్వర్ట్ చేసే పని లేకుండా డైరెక్ట్ గా పీపీకే కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వైల్ క్రియేటింగ్ సర్వర్. సో వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సర్వర్. Click on launch instance. Ram, yeah, sorry. Before that, EC2 user అని ఇచ్చారు కదా, అది డిఫాల్ట్? డిఫాల్ట్ యూజర్, కరెక్ట్, డిఫాల్ట్ యూజర్. కానీ మన డిఫాల్ట్ యూజర్ యూజ్ చేయం రియల్ టైంలో. సో సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఇస్తాం, ఆ యూజర్ తోటి లాగిన్ అవుతారు. డిఫాల్ట్ యూజర్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో అది చూద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. కస్టమ్ యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా పర్మిషన్స్ ఇస్తాం, అవన్నీ లైనక్స్ లో వస్తాయి మనకి. ఓకే,
అంటే మీకు యూజర్ లాగిన్ అవ్వాలంటే అదే యూజర్ ఇవ్వాలి. user to allow change that command will not be changed. అంటే మీరు యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. యూజర్ నేమ్ మ్యాండేటరీ అండి, అదే నేమ్ ఉంటుంది, చేంజ్ అవ్వాలి. EC2 డిఫాల్ట్ యూజర్. ఫస్ట్ టైం మీరు ఆ యూజర్ తో లాగిన్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ సర్వర్ వి కెన్ క్రియేట్ యూజింగ్ PPK డైరెక్ట్లీ PPK మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని కనెక్ట్ అవుదాం. ఇప్పుడు test1 అని చెప్తాం, test1. ఓకే, now select Amazon Linux only, T2 micro, same first image, key pair. So here create key pair. ఇక్కడ PEM, instead of selecting PEM we can select direct PPK select చేసుకోండి. క్రియేట్ కీ పేర్, ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. సో మీకు డైరెక్ట్ గా PPK ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్? నౌ గో డౌన్ హియర్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ తీసుకోండి. ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కదా మనకి, 66 security group. Select here. So 8 GB storage, 1 instance only. Click on launch instance. So now test1 service in running state. So copy public IP, మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కాపీ పబ్లిక్ IP, ఓపెన్ కొట్టి పేస్ట్ హియర్, SSH authentication browse. సో మనం PPK డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, ఎక్కడ ఉందండి? డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ PPK. సెలెక్ట్ దిస్ డైరెక్ట్లీ, ఓపెన్, మీరు కనెక్ట్ అయిపోతారు. నెట్వర్క్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఎందుకు నెట్వర్క్ ఎర్రర్ వస్తుందంటే, సో ఇక్కడ మనం చిన్న సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో నెట్వర్క్ ఎర్రర్ వస్తుంది, చూద్దాం ఒకసారి. So one more time you can try this, refresh and try this one more time. Copy public IP, paste here, SSH authentication browse, PPK file select చేయండి. Okay, now it is connected. Then not yet ready, so ready కాలేదు ఇంక మనం, right? So EC2 user. Now we are able to connect. So ఇలా either way. సో కానీ PEM ఫైల్ నుంచి చేస్తే మనకి ఆ PEM ఫైల్ విండోస్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. మీరు PEM ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆ PEM ఫైల్ విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతా కూడా యూజ్ అవుతుంది, కానీ PPK డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయలేము విండోస్ సర్వర్, రైట్? సో అదొక డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ మనం PEM డౌన్లోడ్ చేసుకుని PPK కన్వర్ట్ చేసి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో కన్వర్టర్ 2 times చూపించానండి. వన్ మోర్ టైమ్ ఐల్ షో యూ. మీకు ఎనీవేస్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది, డోంట్ వరీ, టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. ఓకే, సో నా వన్ మోర్ టైమ్ ఐల్ షో యూ. PEM నుంచి PPK. టూ త్రీ ఇన్స్టెన్స్ కూడా ఒకటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే కదా, ఒకటే ఉంటుంది. సో మీరు 100 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసినా ఒకటే కీ పేరుతో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ సెక్యూరిటీ చూసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో సమ్వన్ ఆస్కింగ్ హౌ టు కన్వర్ట్ PPK. వన్ మోర్ టైమ్ క్విక్లీ ఐ షో యూ. PEM నుంచి PPK ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము, సరే వన్ మోర్ టైమ్ షో యూ. ఇది PEM ఫైల్, PPK ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. జస్ట్ ఓపెన్ 50 Gen.
పుట్టిజన్ ఓపెన్ చేయండి. పుట్టిజన్లో క్లిక్ ఆన్ లోడ్, go to downloads, select all files, here select your temp file, okay, save private key, yes, where you want to save, desktop కానీ మీరు C drive D drive ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, డెస్క్టాప్ లో పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి, ఇచ్చి సేవ్ చేయండి. సింపుల్ స్టెప్స్ అండి, ఒకసారి చేస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీరు సేవ్ చేసిన తర్వాత ఒక హ్యాట్ సింబల్ తోటి సేవ్ అయిపో. ఫైన్. యా, నౌ హౌ టు క్రియేట్ విండోస్ సర్వర్ కూడా చూద్దాం మనం. హౌ టు క్రియేట్ విండోస్ సర్వర్, హౌ టు కనెక్ట్ విండోస్ సర్వర్. హౌ టు క్రియేట్ విండోస్ సర్వర్, హౌ టు కనెక్ట్ విండోస్ సర్వర్. విండోస్ సర్వర్ లో యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సింపుల్ గా ఉంటుంది. విండోస్ సర్వర్ లో హౌ కెన్ వి స్విచ్ టు యూజర్, ఇది కూడా చూద్దాం. యా, నౌ సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇంతవరకు క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు కదండి, క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్. లైనక్స్ సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్. యా, నౌ విండోస్ సర్వర్. Go down here. Now select Windows. ఇక్కడ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి మీకు. సో విండోస్ సర్వర్ 2022 బేస్, 2022 కోర్ బేస్, 2019 బేస్, ఇలా మీకు చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి, రైట్. మీరు బ్రౌజర్ లో కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఫ్లేవర్స్ 2012 R2 బేస్, రైట్, 2016 బేస్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. బ్రౌజర్కి వెళ్ళండి, ఇంకా క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఈ సర్వర్ తీసుకున్నాము, ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, 2016 బేస్. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్. నౌ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ హియర్ 2016. నౌ T2 మైక్రో ఓన్లీ ఎనఫ్ హియర్, 1 వర్చువల్ CPU, 1 GB RAM. సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోదండి, మినిమం 4 GB RAM ఉండాలి, రైట్. సో కీ పేర్, నౌ కీ పేర్ you can select PEM key. సో PP కి సెలెక్ట్ చేయొద్దు, ఈ కి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ PEM ఫైల్. Now go down here, security group. Security group is important here. సో మన లైనక్స్ కి ఏ పోర్ట్ నెంబర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, 22 పోర్ట్, రైట్. ఇక్కడ వేరే పోర్ట్ ఉంటుంది చూడండి. సో క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. Port range is 3389, which is RDP port, remote desktop port. Okay, so ఈ పోర్ట్ ఓపెన్ కాలేదంటే మనం కనెక్ట్ అవ్వలేము, రైట్. సో మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లైనక్స్ కి ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అటాచ్ చేస్తే విండోస్ కి కనెక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే పోర్ట్ రేంజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్ పెట్టండి, ఇక్కడ DevOps 66 SG Windows. Now స్టోరేజ్ చూడండి ఎంత వస్తుంది స్టోరేజ్ మనకి. విండోస్ సర్వర్ కి 30 GB స్టోరేజ్, అంటే మినిమం మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి 18 GB ఆక్యుపై అవుతుంది, 17 to 18 GB ఆక్యుపై అయిపోతుంది, అందుకే 30 GB ఇస్తుంది. సో లైనక్స్ లో అయితే మనకి 8 GB వస్తుంది స్టోరేజ్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో మీరు ఒకసారి సర్వర్ని టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత, ఒక సర్వర్ని టర్మినేట్ చేస్తారనుకోండి, ఆ లాగ్ మీ దగ్గర 30 to 45 minutes ఉంటుంది మీ కన్సోల్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ టర్మినేట్ చేస్తాం మీ సర్వర్స్ ని, 2 servers ని టర్మినేట్ చేస్తాం. టర్మినేట్ అంటే డిలీట్. సో డిలీట్ చేసిన తర్వాత 30 to 45 minutes అది అక్కడే ఉంటుంది లాగ్స్. ఓకే, సో 45 minutes తర్వాత ఇట్ విల్ బి రిమూవ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, నౌ విండోస్ సర్వర్ ఇస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. సెలెక్ట్ యువర్ విండోస్ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, సో విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే లాగిన్ ఐడి కావాలి, యూజర్ నేమ్ కావాలి, పాస్వర్డ్ కావాలి, రైట్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఎలా జనరేట్ చేస్తాం,
select your server, go to actions, click on connect, right? So ikkada session manager undi, RDP client, EC2 console, serial console. So middle one, RDP client, we need to select here. Click on RDP client. Yeah, now go down here. So username administrator andi, username administrator. Okay, Windows server connect avalante default username is administrator. Copy చేసుకోండి ఇక్కడ, copy paste చేయండి. Next one, we required password, right? So password కావాలి అంటే click on get password. Okay, click on get password. Yeah, so first time it will ask you to wait for 4 minutes. It will ask you to wait for 4 minutes. So first time మనం 4 minutes wait చేయాలి, పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేస్తాం. So you can check now. Go back to instance, refresh here. Yeah, select your server, go to actions, connect, go to RDP client. Now get password. Yeah, see here. Now it is showing your attached key pair here. So మీరు పాస్వర్డ్ ఎప్పుడైతే జనరేట్ చేయాలనుకున్నారో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం 4 minutes వెయిట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ షో యూ కీ పేర్. మీ కీ పేర్ పెమ్ కీ పేర్, పీపీకే ఇవ్వద్దండి, పెమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో పెమ్ కీ పేర్ ఉంది కదా, పెమ్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ దిస్ కీ పేర్ వీ కెన్ డీక్రిప్ట్ ద పాస్వర్డ్. సో ఈ కీ పేర్ యూజ్ చేసుకుని మనం పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసుకోగలం, రైట్? సో ఎలా జనరేట్ చేస్తాము అంటే, యా, సో ఇక్కడ అప్లోడ్ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఇవ్వాలి. క్లిక్ చేస్తే మీ కీ పేర్ అప్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్? సో అప్లోడ్ ప్రైవేట్ కీ, మీది ఈ పీపీకే పెమ్ ఫైల్లో ఉన్న కీ, రైట్? ఇది అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్. సో డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే మీకు ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ డీక్రిప్ట్. See here, this is your password, default password. Okay, copy this, paste here. Okay, yeah. ఒకసారి మీకు క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చిన తర్వాత, లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే go back to instance. Now select your instance, copy public IP. Again same public IP తో కనెక్ట్ అవుతాం. Copy this. Now you need to open RDP అండి, రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేయాలి. లైనక్స్ సర్వర్స్ అయితే పుట్టి ఉంటుంది, సో విండోస్ సర్వర్స్ కి అయితే RDP, రైట్? జస్ట్ సర్చ్ RDP హియర్, సర్చ్ బార్ లో RDP టైప్ చేయండి. సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ అని వస్తుంది, క్లిక్ చేయండి. నౌ ఇక్కడ IP అడ్రస్ ఇవ్వండి, పబ్లిక్ IP. కంట్రోల్ V పేస్ట్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. యా, నౌ it is asking default user. ఇక్కడ default user అడుగుతుంది. So you need to click on more choices, use a different account, click on different account. Yeah, now you can give the admin user, administrator.
you can copy paste here user administrator, and you can copy paste your password also. Okay, so now click on OK. Yeah, first time it will ask you pop up. This will come. Click on yes. Yeah, now I'm able to connect. So remote desktop connect అవుతున్నాం by using administrator credentials. సో మన ల్యాప్టాప్ నుంచి క్లౌడ్ సర్వర్ కి రిమోట్ డెస్క్టాప్ త్రూ కనెక్ట్ అవుతుంది. So wait for a few seconds. This will be completely open. Click on yes. So మీకు ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ వస్తాయి. సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. సో దిస్ ఇస్ యూటీసీ టైం అండి, ఇది మన టైం కాదు, యూటీసీ టైం. Yeah, see here. Now instance name, instance ID, public IP, private IP, instance size T2 micro, availability zone. This is the zone. Architecture, your processor AMD 64, total memory 1024 means 1 GB, right? Yeah, network interface low to moderate, right? So now the server is completely ready. And ఒకసారి రెడీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, విండోస్ సర్వర్ లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి యూ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలా యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం విండోస్ లో. రైట్, విండోస్ ఈజ్ నావిగేషన్, రైట్? సింపుల్ గా నావిగేట్ చేస్తాం. సో లెనక్స్ లో అయితే కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో విండోస్ లో సింపుల్ గా నావిగేట్ చేసి యూజర్ క్రియేట్ చేసి యూజర్ స్విచ్ అయ్యి ఎలా స్విచ్ అవుతాం చెక్ చేద్దాం. యూజర్ కూడా పర్మిషన్స్ కూడా ఇవ్వాలి యూజర్ కి, రైట్? ఎలా పర్మిషన్స్ ఇస్తాం ఇవన్నీ చూద్దాం. ఫైన్. సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదండి ఎవ్రీవన్? సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, రికార్డింగ్ కూడా వస్తుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, యా. నౌ సో ఎలా యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం? ఓకే, విండోస్ సర్వర్ లో యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రెడెన్షియల్స్ మనం టీమ్ మెంబర్స్ కి ఇవ్వకూడదు, రైట్? డెవలపర్స్ కి, టెస్టర్స్ కి అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ షేర్ చేయకూడదు. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ న్యూ యూజర్ అండ్ వీ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో నౌ గో టు దిస్ పీసీ. చూడండి, హియర్ ఎంత ఆక్యుపై అయింది స్టోరేజ్? యా, రైట్. సో నియర్లీ 19 GB ఆక్యుపై అయిపోయింది, రైట్? యా. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పీసీ, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పీసీ, క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్, క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్. సో మేనేజ్ క్లిక్ చేస్తే సర్వర్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది, సర్వర్ మేనేజర్. నౌ గో టు టూల్స్, క్లిక్ ఆన్ టూల్స్, క్లిక్ ఆన్ కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్, క్లిక్ ఆన్ కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్. Yeah. Now see here. Here we have local users and groups. Okay. So expand this. So click on users. ఇక్కడ users administrator user ఉన్నారు, guest user and default account. సో ఇక్కడ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, DevOps యూజర్ ని యాడ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఎలా యాడ్ చేస్తాం? సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూజర్స్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ యూజర్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ I want to give DevOps user 1. ఫుల్ నేమ్ సేమ్ ఇస్తాను, DevOps user 1. డిస్క్రిప్షన్ కూడా, డిస్క్రిప్షన్ ఏమి ఇస్తామంటే DevOps ఇంజనీర్ ఇద్దాం, DevOps
సో పాస్వర్డ్ కస్టమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్ లెటర్స్, నంబర్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వండి. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ సియర్. సో యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అట్ నెక్స్ట్ లాగిన్. మీరు ఇది చెక్ చేశారనుకోండి, బాక్స్ లో చెక్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ లాగిన్ విల్ ఆస్క్ యూ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో మన యూజర్కి ఇచ్చేటప్పుడు అది చెక్ చేయాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటారు, రైట్? సో ఫర్ నౌ యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. Now click on create. Now user is created here. Close this. See here, DevOps user 1 created here, right? Now once we create the user తో లాగిన్ అవ్వాలనుకోండి, లాగిన్ అవ్వలేము. ఎందుకంటే పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి కదా, యూజర్ కి పర్మిషన్స్ లేకుండా లాగిన్ అవ్వలేము. సో ఎలా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. క్లిక్ ఆన్ గ్రూప్స్. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. See here. So backup operators, administrators, right? So remote desktop users, remote management users, replicators, different groups ఉన్నాయి. సో మన యూజర్ ని ఏదో ఒక గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తేనే పర్మిషన్స్ వస్తాయి, రైట్? సో నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఇన్ టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ పర్మిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్, those will be reflect to the DevOps user 1, right? So now I want to add the user into administrator group. Click on this administrators, double click on this, click on add, search your user, DevOps user 1, click on check names. See here, now the user is available. Click on OK, apply, OK. So this administrator group లో administrator ఉన్నారు, DevOps user 1 కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. Click on OK. Now once you add into administrator group, whatever permissions are available with the administrators, users also get the same permissions, right? Yeah, now so user ki permissions వచ్చాయి. ఇప్పుడు how can we switch to user? Now I want to switch to user. So currently I logged in as a administrator. Now I want to log in as a DevOps user. ఎలా లాగిన్ అవుతుంది, ఇక్కడ సైన్ అవుట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. So click on this and here click on sign out, right? Yeah, sign out అయిన తర్వాత మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలంటే అగైన్ we need to go to RDP. So కాపీ చేసుకోండి, IP అడ్రస్ పబ్లిక్ IP. Yeah, so again you can type RDP remote desktop, open remote desktop, paste here public IP, click on connect. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చూపిస్తుంది డిఫాల్ట్, రైట్? Now you can click on more choice, use different account. Now you can give the username DevOps user 1 and password, custom password. Click on OK. Click on yes. Now we are able to log in as a DevOps user 1. కంప్లీట్ లాగిన్ అయ్యింది. ఒకసారి యూజర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్వర్ ని మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. ఎలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం? సో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ IP అడ్రస్ అండ్ సర్వర్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఒక ఈమెయిల్లో డీటెయిల్స్ పంపించేస్తే వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, డెవలపర్స్, రైట్?
Fine. So now the service is ready. Fine. So this is how real-time projects lo మనకి number of requests వస్తూ ఉంటాయి. So we require 10 servers, Windows servers, Linux servers, Ubuntu servers, whatever servers. Okay. So as per the request, we need to create the servers and we need to hand over to project teams. Okay. So మన responsibility ఏంటంటే infrastructure provide చేస్తాం AWS లో. Servers, storage, network ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, మెయింటైన్ చేస్తాం. Right? Yeah. Clear, right, everyone? ఇంతవరకు క్లియర్ ఉందండి? Yeah. Next one. సో మనం ఏదైనా సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ క్లౌడ్ సర్వర్ కి పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది, రైట్? యా. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ఐపీ అడ్రసెస్. సో ఐపీ అడ్రస్ గురించి చూద్దాం. So what is public IP? What is private IP? We have one more IP. What is that IP? We'll try to understand. So every server ki manaki public IP untundi. Also we have private IP. Private IP. So two IPs ఉంటాయి. So normal గా మన physical server ki virtual service ki ఎన్ని IPs ఉంటాయండి? ఒకటే IP ఉంటుంది కదా, which is a network IP, right? So కానీ cloud servers ki పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేస్తే కన్సోల్ లో దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ. కాపీ దిస్, పేస్ట్ హియర్, అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ. దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రైవేట్ ఐపీ. కాపీ దిస్, పేస్ట్ హియర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది ఐపీస్ అవైలబుల్. సో పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? ఏమైపీ? పబ్లిక్ ఐపీ ఇస్ ఏమైపీ అండి? డైనమిక్ ఐపీ. డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? This will be changed dynamically every time when you start server. ఈ ఐపీ ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే సర్వర్ స్టార్ట్ చేశారో ఐపీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా సెంటర్ లో డిహెచ్సిపి సర్వర్ అనే ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. డిహెచ్సిపి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే whenever you start your server, it will give new IP. Whenever you stop your server, it will take back that IP. Mali again when you start server, it will give you new IP. So every time when you start server, it will give you new IP. Right? So data center lo untundi server, DHCP server, right? So next one, private IP. So private IP is a static IP. Static IP. So it never change. This is permanent IP for your server. ఈ IP చేంజ్ అవ్వదు మనకి. సో ప్రైవేట్ IP అనేది స్టాటిక్ IP. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో DHCP ఉండదు. సో విచ్ ఇస్ పర్మనెంట్ IP ఫర్ యువర్ సర్వర్. Until you terminate your server, this IP will be available. Right? Yeah. Now, so for example, ఈ సర్వర్ కి ఈ పబ్లిక్ IP ఉంది, right? So ఇది ప్రైవేట్ IP. Now what I will do, I want to stop this server. So go to instance, select your server, go to instance state, stop instance. Now the server stopping. Yeah, remote desktop connection close. Yeah, you can close. Yeah, now service stop. Refresh here. See here, there is no public IP. Public IP లేదు. సో ఎందుకు ఏమైంది? పబ్లిక్ IP బ్యాక్ ఎండ్ DHCP సర్వర్ టేక్ బ్యాక్ దట్ IP. సో డేటా సెంటర్ లో ఉండే DHCP సర్వర్
ఈ పబ్లిక్ ఐపీని బ్యాక్ తీసుకుంటాం, రైట్? సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఇలానే ఉంది. ప్రైవేట్ ఐపీ విల్ నాట్ బి చేంజ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి గాన్, రైట్? సో నౌ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? న్యూ ఐపీ వస్తుంది. నౌ సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్, go and start your instance. Yeah. Now refresh here. See here. So this is new IP. Just copy this and compare here. This is new IP address. See here. This is second IP. Now private IP check చేయండి ఒకసారి, సేమ్ IP ఉందో లేదో కాపీ చేయండి, paste. So private IP is same, not changed, right? So public IP change అయిపోయింది. సో పబ్లిక్ ఐపీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఎన్నిసార్లు మీరు రీస్టార్ట్ చేస్తారు అన్నిసార్లు చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది పబ్లిక్ ఐపీ, రైట్? సో ఎవ్రీ టైమ్ న్యూ ఐపీ వస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో నౌ సో మీకు ఎవ్రీ టైమ్ ఐపీ చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది ప్రాజెక్ట్లో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు, టెస్టర్స్ ఉన్నారు, దే ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ కనెక్టింగ్ ద సర్వర్. సో మనకు ఎవ్రీడే ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏం జరుగుతుంది? ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. మళ్ళీ అగైన్ మనం అనౌన్స్ చేయాలి, ఐపీ చేంజ్ అయింది, ఐపీ చేంజ్ అయింది, మెయిల్ పెడతా ఉండాలి, రైట్? దట్ ఈస్ బిగ్ ఛాలెంజ్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఐపీ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు, పబ్లిక్ ఐపీ, రైట్? సో మై క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, మై క్లయింట్ ఆస్క్ మీ టు అసైన్ పర్మనెంట్ ఐపీ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ. సో పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్ లో పర్మనెంట్ ఐపీ అసైన్ చేయమని మా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం, సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఐపీ విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ, రైట్? సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా స్టాటిక్ ఐపీనే, elastic IP or static IP. So in place of public IP, you can assign elastic IP, right? So this IP will not be changed. Kani elastic IP is not free of cost. We free of cost kaadandi. We chargeable. Okay. Yeah. Now, how can we generate elastic IP? How can we assign elastic IP to the Windows server? We'll try to understand. Now, this is our Windows server. So currently public IP is assigned here, right? Now, I want to generate elastic IP. Go down here, network security calendar, network security, ఇక్కడ చూడండి elastic IPs, click on elastic IPs, allocate elastic IP address, click on allocate elastic IP. So tag name ఇవ్వండి, name Windows IP, click on allocate. మనకు ఒక ఐపీ అలోకేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ, అంటే డేటా సెంటర్ నుంచి ఒక ఐపీ తీసుకున్నాం, అలోకేట్ చేయగానే ఒక ఐపీ వచ్చింది మనకి. సో ఈ ఐపీ మన దగ్గర ఉంటుంది, ఓకే? సో ఈ ఐపీని ఇప్పుడు మనం విండోస్ సర్వర్కి అసైన్ చేసుకుందాం, అలోకేట్ చేద్దాం, ఓకే? యా, ఇక్కడ చూడండి, సిఆర్. సో కరెంట్లీ అసోసియేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అంటే మీకు అసోసియేట్ అయ్యి ఎక్కడా లేదు ఈ ఐపీ. ఈ ఐపీ ఐడియల్ గా ఉంది ప్రజెంట్. మనం ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి ఒక ఐపీ రిజర్వ్ తీసుకున్నాం, ఐపీ ఇంకా ఏ సర్వర్ కూడా అటాచ్ అవ్వలేదు, రైట్? సో అందుకే ఇక్కడ మనకి అసోసియేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి కనిపించట్లేదు, రైట్? యా, సో నౌ ఈ ఐపీని విండోస్ సర్వర్ కి అసైన్ చేద్దాం, ఓకే? జస్ట్ కాపీ చేసుకోండి ఐపీని. దిస్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఓకే? నౌ ఈ ఐపీని విండోస్ సర్వర్ కి పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్ లో అటాచ్ చేద్దాం. ఎలా అటాచ్ చేస్తాం? సో నౌ యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్, go to actions, click on go to actions, associate elastic IP address, click on this, associate elastic IP address. Now see here, so instance, you need to choose the instance here, choose an instance, click on this, see here. Now the Windows server is in running state. So running state లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం allocate assign చేయొచ్చు IP on the fly without downtime. We can assign elastic IP to the running server. Select your Windows server. Now click on allocate. No need to change anything here. Click on allocate. So once you click on allocate, ఇక్కడ మీకు ఏం జరుగుతుందంటే here associated instance ID వచ్చేసింది మనకి. అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి మనం ఐపీని అటాచ్ చేస్తాం, రైట్?
సో ఇది ప్రైవేట్ IP ఆఫ్ యువర్ విండోస్ సర్వర్. Okay, now refresh here, go back to instance, click on instance, refresh చేయండి. ఇక్కడ see here వచ్చింది కదా ఎలాస్టిక్ IP. ఇది కాపీ చేసుకోండి, కంపేర్ చేయండి. ఇక్కడ సేమ్ IP, ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్, రైట్. సో పబ్లిక్ IP ప్లేస్ లో ఎలాస్టిక్ IP అసైన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అంటే ఈ సర్వర్ ని స్టాప్ చేద్దాం. స్టాప్ చేస్తే IP ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవ్వకూడదు, చేంజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఎలాస్టిక్ IP is a static IP, permanent IP, right? Yeah, now I want to stop this server. Yeah, now this is stop. Server stop అయింది. Check here, see here, still IP is available. IP ఉంది కదా, మీరు రీస్టార్ట్ చేసినా ఇది IP ఉంటుంది, స్టాప్ చేసినా స్టార్ట్ చేసినా ఏం చేసినా ఇది IP పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. సో కానీ ఈ IPs ఎలాస్టిక్ IPs నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు, చార్జబుల్, రైట్. సో మన డేటా సెంటర్ నుంచి ఒక IP తీసుకుంటున్నాం పర్మనెంట్ అంటే చార్జబుల్. ఓకే, సో మనకి టెస్టింగ్ కి 2 IPs ఫ్రీగా ఇస్తారు. ఓకే, మోర్ దాన్ 2 IPs క్రియేట్ చేస్తే చార్జెస్ పడతాం. ఓకే, యా, నౌ సో అగైన్ I want to start this server. Select your server, go to instance state, start instance. Now the server is in running state. Still మనకు అదే IP ఉంది, సేమ్ IP ఉంది, చూడండి, సేమ్ IP, రైట్. సేమ్ IP is available. Fine. Yeah, now సో ఇప్పుడు మనం ఈ సర్వర్కి అటాచ్ అయిన ఎలాస్టిక్ IPని రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎందుకు రిమూవ్ చేస్తాం? ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, ఆ సర్వర్ అవసరం లేదు ప్రాజెక్ట్ కి. సో వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు మనకి, ఈ సర్వర్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ దిస్ సర్వర్, ప్లీజ్ టర్మినేట్. ఎందుకు టర్మినేట్ చేయాలంటే బిల్లింగ్ కంట్రోల్ చేస్తారు. సో మీరు ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా సర్వర్ రన్నింగ్ లో ఉందనుకోండి, చార్జెస్ విల్ బి అప్లై, రైట్. సో ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత టర్మినేట్ చేయమన్నప్పుడు, సో బిఫోర్ టర్మినేటింగ్ ద సర్వర్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్. సర్వర్ నుంచి ఎలాస్టిక్ IP రిమూవ్ చేసి అప్పుడు టర్మినేట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో నౌ సర్వర్ ఇస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది సర్వర్. సో ఆన్ ది ఫ్లై వీ కెన్ రిమూవ్ ద IP అడ్రస్, ఎలాస్టిక్ IP రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ డౌన్ టైమ్, రైట్. యా, నౌ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ IP ఫ్రమ్ ది సర్వర్. సో ఈ IP రిమూవ్ చేశారనుకోండి, మరి సర్వర్ పరిస్థితి ఏంటి, ఏం జరగవచ్చు? ఎలాస్టిక్ IPని రిమూవ్ చేస్తాం సర్వర్ నుంచి, యా, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఒక పబ్లిక్ IP అసైన్ అయిపోతుంది, రైట్. యా, నౌ గో బ్యాక్ టు network and security, click on elastic IPs, select your elastic IP, go to actions, deassociate elastic IP address. మీ సర్వర్ నుంచి deassociate చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో click on deassociate elastic IP address, click on deassociate. యా, సో నౌ deassociate అయిపోయింది సర్వర్ నుంచి. ఇక్కడ మీకు సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించదు ఇంకా, రైట్. సో ఇప్పుడు గో బ్యాక్ టు సర్వర్ సైడ్ చెక్ చేయండి, సర్వర్ కి వేరే IP అటాచ్ అయిపోతుంది, పబ్లిక్ IP అసైన్ అయిపోతుంది. సో రిఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి. See here, another IP. Copy this. This is a different IP. ఇది పబ్లిక్ IP వచ్చింది మనకి. See here, this is public IP.
న్యూ ఐపీ. సో ఇలా ఏంటంటే మన రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ సర్వర్ సైడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఓన్లీ, యూ డోంట్ యూజ్ పబ్లిక్ ఐపీస్. ఓకే, సర్వర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో అందుకు మనకు పర్మనెంట్ ఐపీ ఉండాలి. పర్మనెంట్ ఐపీ యూ కెన్ అసైన్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఓన్లీ, యూ డోంట్ యూజ్ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్. సో మీరు ఐపీ డిఅసోసియేట్ చేసిన తర్వాత స్టిల్ ఆ ఐపీ మీ దగ్గరే ఉంటుంది, ఇక్కడే ఉంటుంది కన్సోల్. సో ఇక్కడ ఉందంటే బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ హియర్, వీ నీడ్ టు రిలీజ్ అంటాం. ఓకే, రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఐపీ డేటా సెంటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నౌ సెలెక్ట్ యువర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ, గో టు యాక్షన్స్, చూడండి రిలీజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్, రిలీజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్, క్లిక్ ఆన్ రిలీజ్. సో రిలీజ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ ఐపీ ఇక్కడ నుంచి డేటా సెంటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. బిల్లింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఈ రిక్వెస్ట్ మనకు ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూ ఉంటాయి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అసోసియేట్ చేయడం, డిఅసోసియేట్ చేయడం, రిలీజ్ చేయడం, ఇవన్నీ మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చే రిక్వెస్ట్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ది విండోస్ సర్వర్స్. లైనక్స్ సర్వర్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు ఎలాస్టిక్ ఐపీ, రైట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్, ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? రామ్, this side is Samir. యా, గో హెడ్, చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కదా, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఆ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని మా సైడ్ నుంచి డెస్క్ ఆర్డిపికి కనెక్ట్ చేయొచ్చా? కనెక్ట్ చేయొచ్చు కదా, కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్, యూ కెన్ కనెక్ట్. మీరు పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకు ఎక్కడి నుంచైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Fine. Yeah, so this is how we can work on servers, we can work on elastic IPs, we can attach, detach, right? Yeah, so in the practice cheyandi. Fine. So Monday we'll work on custom AMIs, which is very important concept. Custom images ni ela create chestam. Currently we are using default AMIs. Default AMIs real time lo మనం యూస్ చేయం, రైట్. కస్టమ్ AMIs యూస్ చేస్తాం. ఎలా జనరేట్ చేస్తాం కస్టమ్ AMIs, ఎలా యూస్ చేస్తాం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, సో వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీ, ఎలా టైం సేవ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మండే విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ ఎంతవరకు చేయండి, ఖచ్చితంగా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రైట్. సో మండే నుంచి 1.5 hours ఉంటుంది సెషన్. ఓకే, సో డైలీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్ లో పెట్టండి, రైట్, సో దట్ విల్ డిస్కస్. సో మీకు ఇంకా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే బిట్ ఎర్లీ రండి క్లాస్కి, ఒక 10-15 minutes ఎర్లీ వస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాం. లాగిన్ అవ్వండి, ఎర్లీగా లాగిన్ అవ్వండి, రైట్. సో విల్ డిస్కస్. 15 minutes ఎర్లీ లాగిన్ అవ్వండి, నేను అవైలబుల్ ఉంటాను. 30 minutes ముందర లాగిన్ అవుతాను, ఆన్లైన్ బేస్. ఓకే, ఫైన్. సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. Thank you.